Because that was 1 hour of pure selected Charlie mixes mapiano zingine hatari. Kenya piano. Si hadi tumechelewa. Unataka tu msikize ngoma. Mjue kuna piano za Kenya. Yeah, na pia we don't know where you're coming from after yesterday. So we wanted some therapy kidogo. Music is watu there. wafurahie. Yes. Kwani after yesterday mtu anahitaji kuna watu wanahitaji therapy leo? Of mingi. What kind of therapy? Ile kuongelesha mtu ama No. First of all, ama ni gani? Leo there are people who are recovering, in different ways. Yes. And if you see therapy, it means it's treatment intended to relieve or heal a disorder. Oh, so there must have been a disorder. Ugonjwa. Yes. There must be a disorder for therapy to work. It's not treating an order. It's a disorder. A disorder. Yeah. So and you see, a disorder can come because of so many things. Yes. So unaelewa hivyo ndugu yangu. For example, probably jana mlikuwa kuna mtu ulikuwa uko na expectations. Yeah. Afanye kitu fulani. Ama akutreat vizuri in a certain way. Yeah, because you think you are the person supposed to be treated in that way that you are thinking. Na kulingana na ile data uko nayo kutoka kwa hiyo mtu na facts. Wewe ulikuwa unafikiria ni wewe. Then jana kukakuwa na communication was not going through. Kwa na barrier. Na umeshinda online. Jamaa labda akakuanzishia na message asubuhi na mkamalizana ama na simu. Yes. Alafu after hivyo akadisappear. Ujui alienda wapi. Yes. Yesterday was also a day people you must be very careful. Yeah. When you are in a new relationship. You have just mumejuana. Kuna mtu alianza relationship yake January last week ama January. Yes. Tuseme hata January. January. We wanted to celebrate a 1 month anniversary of that relationship. Yes, kuna mtu alipatana na mtu la. So how you behaved yesterday might be a blessing or a curse to you in the future. A blessing or a curse? Yes. What if you behaved well? How is it a blessing and how is it a curse? Even if you behaved well, inaweza kuwa ni wewe mwenyewe unajiweka kwa ngori nyingine noma sana. And the reason why I'm saying that is because anything that you do as a man, lazima ukuange hata kama ni kitu imekukujia unasifeel, I need to buy this person a phone. Yeah. I need to buy this person a car. I need to take them here. I need to do this. I need to buy flowers. I need to buy this person a gift. Yeah. I need to engage them. First of all, Toto umeona ameenda, but we'll come back to Toto. Waja turudi na watoto. Sasa you should be very careful in terms of sustainability. Sindio? Yes. You haina haja kama sahi for example, Cliff ni rafiki yetu hapa Charlie. Leo tukitoka anatuambia anatupeleka out. Twende atuambie leo anatupeleka wapi? Milan. Milan. Atuingize Milan. Atununulie Blue Label 2. Blue Label 2. Unaona hata mwenye ameshtuka. Ameshangaa tumefanya nini? Ndio tuitishie Blue Label 2. Sasa ujue ukituitishia Blue Label 2. Sasa you have set a precedent. Yes. So kila time ukituambia tudunde tena tuingie area tena utichie Red Label kidogo umechoma. Itabidi tuitane mkutano na Charlie after ende choo. Huyu jamaa maziwa imeisha. Hii ni lebo gani anapiga? Hapa ni gani tena? Umesoma lebo? Lebo ndio anawasha red mzee. Anasema atupiti. Stop sign ngori. Yes. Sijui kama unanielewa. So it's the same thing. So in a relationship tuseme tumeanza kudate January na msupa.
the way how should I treat her? Do Valentine's unajua iko in a few days time. Don't use because the reason why I'm saying that ni sababu kuna watu sasa umekuwa hiyo 1 month of January mambo inaendelea. Sasa kuna watu utaka kutumia hii Valentine's kama kitu ya ni kama sasa you want to, yani unataka kujiweka mahali fulani. Huyo mtu ajue you are with the right person. Wewe ni mzito fulani. Is a very big temptation. Wewe ni mzito fulani. Wewe ni mzito fulani. Sasa unawekelea na ufala, unawekelea uzito ingine which is not sustainable. Because anything you do to a woman, they always know that you cannot do it for it was just not just an event. Tuwezi sema hiyo siku tulikuwa nimeamka na hata Christmas inarudiwa after every one year. Lazima iendelezwe. Unanielewa? So ukifanya hivyo ujue mahali umeset hiyo kitu. If you have sold yourself as a very romantic person, then of course you have a big challenge because you have to sustain romance. So kama wewe hauko hivyo ujue sasa utakuwa na shida. Mtakuwa mnavurugana na mama. You mama ana expect romance na upeani romance na mshazoeana. Unaanza kumwambia ati unajua kuna sijui hatujaekewa ile maziwa job sijui ni ngori sijui nini mambo mingi. Unasema afadhali romance ikuwe kwangeni kama ni surprise. Huyu jamaa anaweza kuwa romantic once in a while. Alafu akue himself tena. Always do things to women that you can sustain. Wisdom. Juu ile siku utafanya itakuwa ni nimekuambia. Always do things to women that you can sustain. If you want to give her 6 rounds, make sure you can show progress that you can always do. Maintain 6 rounds. Lakini kuna watu understanding. Na wewe ndio umejidanganya hivi. Hapana. Kuna watu wanaelewa the nganya inaitangwa nganya story. Nganya ikiwa mpya inalalishanga hata ngiri 10. Ikienda ikikaka kidogo kwa soko inaingia 8. Hiyo ni nini? So anafaa pia ile ikirudi riko inarudi tena. Kuna depreciation in value. Sasa wacha nikwambie, any woman who comes to your life expects nganya throughout a man to get better with what they are. Unaiva kama wine. Because kama amekupata ukiwa kijana ana expect akili yako ina grow. Si ndio unakomaa unaenda ukipanga vitu vizuri. So ni ukweli. So kama ni unaenda ukifanya hivi hapa hii. Yes. It's the same thing we say, don't promise if you know you'll not deliver. You pia kuna mamorio wengi unajieka kwa noma na watu wao juu ya kushinda kila wakati ni kudanganya mama. Promise tu. Na promise. Ambe ile siku tunawekewa hii project ni nini? Na unikumbushe. Yes. Sasa kuna watu wengine wamekuwa kazi yao ni kudanganya wasichana wao ile siku atalipwa. Ile siku ana receive maziwa. So ushaambia mtoto by the way ile job tulifanya hatujalipwa, labda hata ulilipwa na ukafanya vitu but because of there are people who sustain their relationship with promising their girlfriends and wives the big things they'll do to them. Hiyo kitu iko na lifetime ya how long hivi? Ukidanganyana hivyo. Itabidi sasa uanze masinema zingine huko katikati. Lazima you will have to become a politician now. Itabidi uanze kutreat mama kama voter, kama Wanjiko. Akisema ulisema ukamwambia yes nilisema lakini ngoja kidogo tutapanga hiyo kitu. The nation has to run. Yes. So unapata jamaa kila wakati ni kujanga hiyo pesa sasa tunaenda job fulani tukiwekewa tu hivi tutamove. So ana set. Don't promise things to women if you know you can't do them. Sasa unamwambia vile kuko. Na sio sasa ni kumwambia tu kweli ama? Yes. Na kijam. Set yourself free. You would rather wacha ajam na ukweli. Hizi uongo ndio zinafanya watu wengi wafanye vitu za maajabu hapa town. Because you must sustain that lie. Kama ulimwambia utamchukulia muongo time fulani, ikifika hiyo time anataka muongo pia maji yake pia anakauka. Kama unaelewa Kenya na maanisha kweli, sababu sasa ana deal na conman.
wewe ni conman sasa. Si ndio? Then when you start wanaendanga sasa wanapala najua uliniambia hivi au kufanya. Ukaniambia hivi au kufanya. Ukanichocha. Hii time ukakuja unajua mademu jua tukiwaingiza. So kuna time kuna promise fulani au kufulfill unakuja unamchukua unamwambia twende out nini anaenda anafurahia. Hiyo yes you have bribed her for that short period but amekumbuka huyu jamaa this is not a lead. Umefanya kasabsi. Haya unamkudanganya anaweka. Unamdanganya. Sasa anafikanga mahali anasema zile uongo nimeambiwa. Sasa akikutoka anaanza kuplan exit. Sababu ajajua this leadership will never deliver. Hiyo ni revolution. Yes, sasa lazima atoe revolution tubadilishe serikali. You know, unajua mtu akikudanganya kuna ile unaweza samehea, unajua je hapa nilipangwa lakini naona unaona lakini kupanga tutafanya nini we'll do this by the way tukishapiga hii ndakunulia gari tukishafanya hivi sijui ni nini unakuja mtaani uko ndogo ushaambia mama by the way nywele yako Thursday bulizia bei Thursday lazima unataka kuwekwa dread Thursday lazima uwekwe panga appointment Thursday lazima yes so that's what I'm saying you need your enslavement and it is coming because saima alimefika Kenya lazima uonyeshe unaweza fanya kitu fulani so sasa kusustain hiyo kitu unashinda ukidanganya lakini kuna watu sema ati a marriage cannot just work without some lies. What lies? It is like a government. The government cannot tell the citizens everything. So but not telling them that is not, they are not lying to them. There's a difference between when you hold information and lying. When you lie. Lie ni venye umeenda nyumbani. Dema amekuuliza by the way naweza taka niambia hiyo kitu kidogo sana hiyo. By Tuesday utakuwa naye. Na wewe mwenyewe unajua vizuri. Yes you already know. Hiyo kitu haiwezekani. So hiyo Thursday itafika either ukope ndio udeliver uonyeshe. Sasa ukikopa unaingia uko na deni. Kama ulikuwa umeambilia na kitu ya 30,000 ama 40k. So umeingia mahali 40k. Kwa negative. Sasa ukipata 40 itabidi kwanza utoe deni na kuna kitu kingine bado lazima utataka kufanya ya mtaani at that moment. Yes. So umeingia kwa noma gani? Hapo tutavurugana kwanza juu hiyo kitu sasa inahitaji kufanywa sasa hiyo. Yes. Na nikileta nimwambie si nilikununulia. Sasa ukivurugana unamkumbusha. Si juzi nini hapa. Mpaka unataka kumkotia figa. Hiyo nini ya 40k ukumbuki hiyo, si ndio? So kazi yangu tu hapa unaanza sasa mpaka kushikanari kama mwanaume. Hapa no I don't get appreciated here when I do things. Small things. Yes. First of all as a man tulisema we say ever say here. Stop wanting to be appreciated when you do something. Jukumu lako. No, when you do the things that you're supposed to do. Hii ni mambo yako. That is you need to get satisfaction when you do those things without being told asanti nini we love you. Chama usipoambiwa unawacha. Hata usipoambiwa unanyongea unaanza hata mpaka unaanza kukanyagia maziwa yenyewe nafika mtani. Mpaka watambue yangu ya asanti. Mpaka watambue wewe ndio ulienda kutafuta mtoto wenyewe. Asanti ya punda ni mateke. Ukamwambia aachane na watu wao. Hadi akikuja kwako wewe uta control. For sure. Na ukaita mpaka wazazi wako mwenye huko. Ukaambia mpaka watu twendeni jo. Nataka kuvuruta huyu mtoto wenyewe hapa. So kama ufiki mzee ni wewe. Sasa lazima usustain sasa na hizo mambo. That's all. And I'm telling you, just liberate yourself. So you might lie but you will not lie for long. You will not. The lie will catch up with you. Itakuwa uongo mingi. Yes. And do you know why many people lie? Because also they are with fake women. Ni mtu wezi ambia ukweli. Ukiona unaogopa kuambia mtu yako ngori uko nayo ama sahi haiwezi. Just know pia wewe mwenyewe ni kipindi na mtu yako ni kipindi pia. Nyi wote ni vitimbi. Yes, that's why unaona ukikosa ukimwambia ni ngori. Ambia wewe hujui mama wewe. Akijua niko hapa. Ngori. Na kuna watu furahia sana both. Sasa ile wewe uko na dona mama mnafurahia mbaya.
Sasa ile hakuna do ni ngori. Ni kesi. Hata uwezi kula mama. Sawa. Jua una do. Kuna vitu hakuna setting ya kufanya sasa umuombe. Ndio lazima mkuwe mmefurahia ndio umuombe. Uwezi ingia mtaani atikukiwa zile useme si hata sasa yenye umesota hata ndio anafaa kupe hivi sasa vizuri. Lakini sasa it's not necessary because unafaa kuwa yes umesota but even hiyo time umesota she's on the right mind. She's on the right frame of mind also to sleep with you. That does not affect your yes. Usiitishe tena kama ni right yako. Ni kuomba. Ni kuomba. Si ni kusaidiana. Unaweza kuja kuniomba usaidizi kama tuko na ngori. Hadi jana umenituzu umepiga mangumi alafu ngori master. Ni aje suniege nini uwezi? Lazima mkuwe sawa. Lazima tuombe vizuri. Na tunaweza kuwa tunajua tumesota lakini tuna operate fit. Tuko sawa. Kama kuna ukweli. Yes. Na pia ujue wasichana wanakuanga wamekustadi kama kitabu. Si tulisema hivyo. So anajua anakumezo. So anajua for example kuna kitu unaweza ambiwa useme hiyo tutafanya. Anajua wewe kama tutafanya inakuanga ya ukweli tutafanya ama ni ya uongo ama ni porojo. Yes. And people also should learn how to have genuine conversations about money. So that when you don't have, you don't have. When you have, you have. And when even you can have and you don't have. Yes. Ndio usitoke asubuhi tena umerudi nyumbani wewe umefurahia mama amejaa gas na wewe. Ama umetoka hauna doni ukweli hauna lakini wewe ni mlevi. Yes, but ufai kama wewe ni kama mko sawa hata ukirudi ukiwa mlevi hakufai kuwa na issue. Yes. But kama wewe then unarudi mzee ukinuka malive huko. Maglen live. Na watu tena wamepiga mandizi zingine hapo soft. Unanuka live na mutura. So ni formation. So kama ni mtu anajua venye mna operating hata kuwa na noma anajua mtu wake hata kama ana do. You are the leader. Somebody can be leading a company. The company balance sheet is not doing well, but the employees and the people who work the company are very okay because they know this is just one of those times, but tuko sawa. Mambo itakuwa sawa. But sasa tena usikue ukiulizwa sana unajua kuna watu wengine sasa kama wamesota wakiulizwa kitu wana jam nini auelewi sasa hiyo hatuna doa lakini hiyo ya kukasirika kama una pesa ni kitu lazima by the way ni ya kulana. Hata mimi nilikuwa nakasirika sana kama sina pesa. Sasa mbona unakasirika? Haujui mali nyingine itatoka. Hapo ndio maana sasa mtu anakasirika. Na unakuwa na wasiwasi. Unashangaa hii pesa itatoka wapi? Tension ni mingi. Inakuanga noma sana. Challenge kucontrol hiyo emotion ya pesa uko sawa. You should know that. There is not a matter of life and death. Kuna vitu zingine ukipitia ndio una learn. Unajua tu hii itaisha. It's just a passing wind. Vitu zingine lazima upitie ndio you have said it. Yes. Ni kawaida. Sasa imagine hiyo time unapitia umekasirika, umedanganyana. Unajua lazima ukasirike kama umedanganyana. Because sasa unaulizwa. Ni kama saa hii ulidanganyana ukasema leo ni siku gani? Wednesday. Sasa ukiingia mtaani uulizwe ulisema wewe no nini? Nyinyi amuonange mtu kama amechoka si ndio? Nimeshinda huko nje siku mzima. Kazi yangu tu mtu akiingia huku ni pesa iko wapi? No. Si hata ungoje nitulie. Sasa na ni wewe tu. Wewe mwenyewe mambo yako tu. Ni ulieka election promises. Zingine hata ni election promises. Ndio hiyo uliingiza mama ndio akupatie. Alafu tena ukamundanga ukapdanganya pale kwa pillow talk. Na unajua iwezi. Kuomba yote ya kuingizana lazima ikuletee nguvu. It will come to you. You will be forced not to start other drama and innuendos to sustain. Ndio mtu bado abaki na wewe bila kujitoa. Ile roho safi. Yes. Don't lie. Yes. Free yourself.
eti wanatakanga kudanganywa kina nani? That's why first of all kama unataka kusettle na mtu, in my own opinion, don't lie to them about anything. Vitu ziko. Otherwise utajiingiza kwa slavery nyingine noma sana bro. Juu kila time lazima usustain lie. Lazima ufikirie mtu sana nitamuingizaje ndio bado waendelee kukaa hapa. Na ndio unaona inafika mahali msee una bust. Unapata watu wamelipuka, utaki hata kuona huo mtu. Juu mmefungia vitu. Na wewe pia umefungia bado. Unafika mahali unaona kwani naishingi maisha yangu juu mtu ama ni nini? Kwani namuogopa? Wacha ni nini asia kwende. Aende hata na huo mtoto wanipeleke mahali watanipeleka. Ni wewe uliweka ma hidden charges because ndio umuingize box ulimdanganya. And let me tell you also the other big danger of that. You will have to work very hard as a man also to sustain the lie you give. That's why you'll not ever hautakuwa pia na free time yako. Juu kama ulionesha mtu maisha ni hapa mbele lazima pia ufanye vitu extraordinary ndio sustain hiyo kitu. So in the point of doing that hata hamta spend time pamoja because you are always on the run. Na expect growth. Vipindi zinaenda ziki bas na kuna mahali uliweka. So ikifika mahali sasa ndio unaona mtu amelipuka. Ndio unaona mpaka watu chini ya maji unaenda unachukua loan bro. Loan ma? Na mama ajui. Si kuna vitu ulidanganya. Na unajua wewe uliobtain mtu na uongo. Sasa na yeye amekuja kuishi ile uongo kama ukweli. So what are you supposed to do to sustain that? Sasa tena unatoke sasa inafika mahali watu wengi umepigwa sasa kwa kona. Sasa imefika mahali unataka kuja kumwambia ukweli. Hata labda wewe domo lipigana logio. Ama vitu mingi. Sasa unataka kuja kumwambia unajua mazee sitaweza, unajua hata inabidi tutoke hii place. Unajua mimi nikikwambia hivi ilikuwa ni hivi na hivi. Sasa tena umeintroduce sasa shida zingine. Ni ule mtu unajua ulikuwa unaniobtain. Na amejua hata nikiendelea kukaa na yeye hapa anaweza kuwa bado ananiingiza bado. Bas. Sasa hapo tena kwanza umeweka guarding. Sasa tena mkue sasa na mangori. Mudili na hizo mangori. Musiana pia alidanganya watu wao. Kumbe kijana chali ni kijana hatari na nini. Sasa hezi rudi kwao aseme vitu zina adjust. Sasa mnaanza tena kuface what I call peer pressure. Sasa area mnaishi mkitoka tena watu watasemaje? Na mabesti wake pia. Na watu wenye mumehost mkoonyesha venye nyinyi mko sawa. Na mambo yenu iko sawa. Sasa tena unataka kubadilisha. Na una hiyo roho ya you don't care what the society. You know some of us we don't care. What the society thinks or says. Yes. So hata kesho ukinipata nikikaa wapi? Hiyo ni mambo yako. Ni mimi nakaa hapo. Ni mimi nakaa hapo. So sasa kama una hiyo threshold. Sasa hapo ndio shida zinatoka. Ni kudanganya ni expensive. Kama uweze jiambia ukweli. Yes. Ama watu wengine unaonanga all of a sudden mtu amekaa na mtu then amechange all of a sudden. Hiyo ni unapata pale nyumbani jamaa labda alidanganya. Sasa imejulikana sasa lazima ndio mama akae, lazima jamaa ishi na new rules, new ways, new directions. Very expensive. Yes. So kama mnataka kudanganyeni hao tu mnapatana na nyinyi wanawekea mchele na nini na nini. But kama ni serious, kama unataka aja mtu ajue what they are saying. Huyu jamaa ko 1 2 3 na mambo yake iko hivi. Yes, ndio. Hata wewe ukitafuta mtoto si unatakanga kujua mtoto. Uko na unajua na nini na nini. The same thing. But for you always as a man be free. Ambia mtu ukweli ajue. Hapa tunaingia kukula shida kidogo. Ama tunakula shida saizi ya normal. Tuko tu sawa. Ama unaingia tusonge. Hii safari tujenge safari tuende pamoja. Bas. Ita mtu kwa coalition. Jielewe. Mwelezee mambo vilivyo. Kuja And a matter of national importance. It has been brought to our attention. And if you just go to Google, watu waseme nini, and you just Google for side chick day.
No, because there is a day for everything, you decided to find out if there is a side chicks day. Yes. Ulifuatilia maneno. This is a condoms day international. Kuko na siku ya kila kitu. Hatufai kukosa ya side chick. Nikasema, you know, we are living in a global village. Yes. So and if you have kama umeangalia the direction of where the world is going, then of course anyone has their rights. Yeah. Everyone has their rights. That's why Selector Charlie kesho anaweza sikia nini Mujulus inamsumbua sana, aenda apigwe surgery, apigwe vagina yake safi. Nini? Naanze kukimbia huku race za madem mzee na tumuite sasa si Charlie. Tumuite Charlotte. Sally. Zaidi Sally. Selector Sally. Safi moja hatari. Ainstoliwe. Na tuambiwe tusijaribu kusema ati hauna Kenya na mtu akimuita Charlie ninaweza kuangori sana. Anaweza ingia hata police station. Na ushikwe for bullying kubwa sana. Na assault na vitu mingi na matusi. Kesi hapo ni mingi. Bro, upatana na Cliff amedunga matiti zake savitau na amenyoa biade yake kwenye nipples hapo. Nipples hatari mzee. Kwa silicone nyingine matata. Anajiita transgender. So kila mtu na mambo yake. Yes. Mahali dunia imefika by the way, unaacha mtu akue vile anataka, mwenye anadai. That's why I say because side chicks, mistresses is a common phenomenon. It's a thing. Is now socially acceptable. Yeah. So I wanted to find has the world reached to a point where they feel they should be celebrated ama wakue pia na siku yao na nini. Siku yao siku yao ya dharura. Yes. And I said let me ask Google, is there a side chick day? Yeah. What did Google say? And Google said apparently today is side chicks day. Leo. Yes. Why did they have to make it after Valentine? Of course, for obvious reasons. Majangili wengi jana walitoroka, so of course leo ni kurudisha mkono. Make more sense. Watu watokelezele leo Boxing Day. But can I tell you something? You'll be very surprised actually. Most side chicks yesterday got better gifts. Yeah. Than probably the main ones who are when wanajitanga goats. Yes. Goat wives. Greatest of all times. Actually. Kuna joke mbaya hapo lakini wacha niwache. So unapata jana kuna mtu najua hata una mtu fulani, so gift inakuwa kubwa sana to cover for absence. Hiyo ni absence with apology. Yes, ndio hiyo. So but ile coverage mtu ni kama ile unaambiwa oswa utakuja chama, utume pesa ya chama na fine. We don't care. Kama watu wanakulanga wakule. Hiyo pesa ya chakula lazima utume kwa hiyo chama. Sijui kama unanipata. Sikuna chama kama hizo. Wewe usikuje lakini utume pesa ya chama. Na ya chakula. Utume fine na utume ya chakula. Na kama tunanunuanga common drinks, man I used to be part of that chama. Kuna chama unatuma mpaka pesa ya drink. Yes. Tunatuma chai yako. Because hiyo jama tulikuwa sisi tukienda pia kuna drink. Kuna ile duwadhi wanatoa. Bili kikuja itapigwa venye chama iko. So if 4 guys made it to the chama na chama ni ya watu wa 10, they will drink. Na wameamua kukunywa 40,000. Bili naekwa kwa group. Kila mtu atume pesa yake. Hiyo jama I can tell you for like 2 years it had 100% attendance. Kila mtu ako ndani. Because watu wakisherekea hata wewe wanatuma picha wanasema zile vitu wanatumia. Na venye wanafanya. So unafeel kama unaambia majamaa wacheni kuchukua whisky, chukueni. Wacheni juu utalipa.
juu lazima ulipe. So it's the same thing. Kuna watu jana hawakuonekana lakini ili apology ikakuwa kubwa. Wagaramie sababu hawaonekani. Yeah. Wengine wame blackmail na side chick amwambia hiyo ni hivyo hata mimi utainiona. So inabidi kugaramia hiyo vitisho. Blackmail. Nitakuacha. So today is side chick days. And I think yes they deserve the respect, the treatment or whatever they do. Yeah. I think it's an important aspect of this country. Yeah. However, from which WhatsApp group you want to look at this, it's an aspect of our nation that we cannot run away from them. From side chicks. Even the most married, faithful, saved couples, goat woman knows a friend or a relative who is a side chick to someone and they know that and they love that person. You are saying hakuna mtu ajui side chick fulani? Hakuna. Tell me, I would like to be proven wrong that sijui side chick hata mmoja mimi. A side chick or is either you have a friend, a relative, close or distant, or somebody who a colleague. Yes, but everyone knows a side chick. Hiyo ni ukweli. Then if everyone knows a side chick, ukifanya average ya adults Kenya uweke kama 20 million, that means already there are 20 million side chicks. No, but I cannot go to the numbers or the specifics, but everyone knows a good or a bad side chick, whether it's a family member or something. Nani mtu unapenda, so you don't judge them because they chose that lifestyle. You cannot actually judge. Sindio? Yes. You'll find a man, most men, you either have one or you know somebody with one. Yes. You know a colleague who you work with who is a side chick to someone or hivyo iko mambo. So right, it is a socially acceptable behavior in our republic. Labda hata bibi yako ni side chick wa mtu. Yes, and you don't know. You kama anaonekana kuna mtu anamjua na anapigwa maziwa mzee na anakuja na nyama mtaani, unafurahia mbaya. Unaikula kama umejitandaza pale kama king na vest yako umezuba kama zuzu. Ni possible. Mambo ni mingi inchi. For sure, yes. Na kuna mtu labda akona, you know, there are different reasons as to why someone has a side chick or someone is a side chick. So there are people who have decided to be a professional side chicks. Yes, huyo ni yule mwenye by the way ameamua sitaki mambo ya. Yes. So huyo mtu amechoose njia fulani. Yes. Anajua vile anafaa kufanya mambo yake na amechoose hiyo njia. And they are good in that. Yes, they are also entrepreneurs. Masquerading as side chicks. Nimeelewa. Side chick ni cover. Yes. Ni kinyozi. They are people biashara ya running ni wash successful vagina startups. For lack of a better word. Kenya Mo startups. Na mzee wanapata unajua zile mafunding zinaitwaje? Magrant ama. Hapana, kuna hizi makampuni ufund nini? Mama startups, they have a name. It starts with a V. Kama venye Shark Tank upe watu do. Yes. So now those companies, they something capital something fund. Capital Ventures. No. At the NGO inaona there is a young African who has a very unique innovation and needs support. They are called venture capital. Venture capital. Yes. Venture capital. Yes. Kuna maboys wengi sana ni venture capital sana huku nje. So a lot of people running vagina startups. So side chick kuekelea. The name side chick becomes a cover for them. Yes, it's for a cover venture. For the entrepreneurship. Yes. Yani ni kama mtu anaenda yeye ni kama unaonanga sinema unapata CIA ameingia Afghanistan akiitwa Muhammad mpaka anazwali mpaka anataka kusaidia terrorist, kumbe yako katika kipindi ya kujua terrorist ni ana operate aje undercover Mossad. Yes, so kuna watu wanajiita side chicks but they are
wako kwa biashara nyingine. Startups. Mtu wako, that's a serious entrepreneur. Yes. Who ameamua mwili yake ataitumia XYZ. Ngazi atapanda nini afanye mambo yake. We cannot judge them. Because the venture capitalist ni wanaume. You understand? You know, I always tell men before you ufungue mdomo yako kufanya nini? Kuita mtu malaya, ujue who buys. Wale wakubwa sasa. Ni kama kuita mwenye baa mlevi. Basi wewe unaendeza ulevi na unaendanga hapo kukunywa chupa. Hapo tu. Si unakumbuka tunasemanga Yesu alipata watu wakitaka kupiga malaya na mawe. Watu wamechukua mawe, wanasema lazima tumpige mawe. Walisema makosa yake alikuwa amefanya nini? Ni malaya. Adult ni umalaya. Ndio hiyo. So alikuwa anauzia watu ambao wako na adultery sounds more. No, adultery, you know, is not fornication. Adultery is when you're married and you're eating outside. And then the malaya. Fornication, you have not been given permission to consume, but you are consuming. Black market kulingana na mambo ya Mungu. Yes, wakasema amefanya umalaya. Yesu akauliza, mnataka kupiga umalaya? Malaya ni nini? Malaya amefanya nini? Mnataka kumpiga na mawe? Wakasema amepatwa. Sheria ya Musa imesema watu kama hao wasitoniwe. Mosaic laws. Ndio. Yesu akasema nini? No. Kama akasema mtu asiweke mawe yake chini. Shikilia tu. Lakini kama haujafanya makosa yote utupe makosa gani hiyo? Lakini hivyo si venye alisema, ni wale waandishi. Alisema aje? Alisema makosa. Alisema kama hujawahi piga. Hapana, alisema kama wewe ni sina. Si ndio? Kwani akisema nini? Si ni malaya alikuwa anapigwa. Kama hujaipiga. Alisema kama hujaipiga ama kama hujaifikiria kuipiga, rusha mawe. Waduzi waliondokea. Kwa hivyo kila mtu alikuwa amefikiria kuipiga. Si ndio? Kwani huo alikuwa anasusiwa na watu wagani hapo mtaani? Clans wake ni hao. Na kwa application. So ni kama tu hiyo mambo ya side chicks. Unaweza pata mtu mali ameongea sana passionately. Na upate dada yake ni side chick ya mtu mali. Ama hata mtoto yake. Okay? Ama hata yeye. Ama hata rafiki yake. So that's what I'm saying. Let's stop. We have to accept that now. It is a socially acceptable behavior in our society. Na wako na levels. Side chicks wako na levels. Yes. What kind of levels? Tulitoka kwa wale serious, wale wanafanya professional. Au ni professionally. So as a professional side chick, huo ni mtu anajua uko na bibi ama uko na bwana. Na ameamua hatuwezi muita side chick. Hata yeye amechagua, they have chosen to fall in love with that married person. And they to live with a certain, unajua kuna wale wanachukua hivi. In a certain arrangement. Yes. Na kuna wale kuleta drama sasa. Kuna hawa drama. You can use that with a side chick. Afike mahali sasa aseme sasa anataka lazima fulani anijue. Navuka boda. Lazima mambo yangu ijulikane. Sasa inaanza vurugu kulingana na leadership yako na mambo inakuwa ingine. Leadership kiwa sawa, vurugu haiwezi kuwa. No, it depends because you cannot manage a human being. Anaweza fikiria vingine. Si ndio? Haya, kuna wao tumesema ni traders, entrepreneurs. Wako side yao. Wakomboka. Entrepreneurs, kuna elite entrepreneurs and shrewd. No, kuna elite. Elite ni mtu anaelewa business. Hao wanaelewa mambo na wanasonga na vigogo up to the time. By the way, iko na levels. Okay? Tuko na watu kindogo. Hata ni venye tuwezi list mahali wanakaa. The different groups, they stay in different neighborhoods. Tunaenda hapo kuna middle level, SMEs. Just the same way we have a mall. And a big supermarket in a mall. And a kibanda. And a kiosk. Zote ni duka. Unaenda, ukienda hivyo levels. So mambo ni mingi kwa inchi yetu. So na kuna ule side chick mwenye, kuna ule mtu anakuanga ameamua kukuwa na side chick. Anampenda ndio, but anakava labda ile marriage yenye yako because hawezi maliza tu hivyo once.
hiyo side chick ndio inatumika kama that is now you see that's a bad mistake. Hiyo ni kama kumezanga dawa za pressure kila siku. Yeah. Ama umekuwa diagnosed na ugonjwa na uwezi kusema nyumbani. If I think people have been told, and I know it's difficult because many people cross that bridge when they get there. But if you're in a bad marriage, just get out of a bad marriage. What if the consequences are heavy? Which mambo ya mali, mambo ya sasa unaona sasa kama sasa if you want to protect those superficial things then each up. But watoto, if it's not society working, let's say I'm a village chief or I'm a pastor, so I'm in a bad marriage, nikiwachana na huyo mtu so watu kanisa watatoka. So you live in how many years of slavery? Very you watu wengi sana wanaishi kwa hizi ndoa za kuset. Mkienda na mahali mama amefurahia, lakini mkinga kwa hiyo gari hata muongeleshana, fika nyumbani kila mtu alale kivi yake. Sasa utasetia society, alafu pia in-laws, so si utachoka tu pia na hiyo kuset. Utachoka buda. Sasa unaona watu unafika mahali juu unajambaya. Kama haifanyi kazi. Kubali tu. Ni kama ukianza venye ilikuwa inafanya kazi. Because the original idea ukiambia mtu mkaange na yeye ulikuwa umeona inafanya ina work perfect. So ikifika mahali basi mkaidu hivyo the same way. Mseme by the way ni kama hii kitu haifanyi. Nimeona jua unibambi hata kidogo. Ulikuwa unanibambanga lakini sijui nini. Sahi hapana. Both ways. But those difficult conversations most people don't want to have them because of so many things. Yeah. Hizo vitu umemention. Unaona hii nikisema hivi mama anaweza kimbia kwa wakili anikate a good one. Ni ajue bila sina kitu. Barua utaki iandikwe. Alafu pia harusi watu mabeste. Unaona sasa mkiachana lazima salo itakuwa inakuja, unakata unatuma ndio watoto wakule. Wewe utaki hivyo. Sasa unaamua ukae hapa lakini mnavuruga. Alafu sasa unatafuta kitu kingine kinakubamba. Sindio, kama unataka there is a difference. I think there are so many reasons why men like to have. Kuna jamaa nilipatana naye ashaichangia harusi fulani, alafu sasa hiyo couple like kwenda nini sana. The guy was very mad because he had contributed heavily with a lot of love to that wedding and success, na mpaka gift. Lakini sasa after some time wakaacha. Mwambie asikasirike. Rafiki yako akikuitia event na kama unataka kuchanga na roho safi, usikuwa unachangia ati ndio harusi yao. Tulichanga alafu amumalizi hata mwezi. Si ndio sasa hiyo si ni mambo yao. Ulikuwa unachangia ile event ulienda na ilipita. Ulikuwa umekuja harusi. Ulikula na ukakunywa. Wacha. Hii mambo ingine sasa ni yao watu. But I'm saying it depends the reasons. But for me hiyo ya escape, and I know many people are in such arrangements where unajua that's all unapata uko na hiyo escaping point. Jamaa hata nyumbani ya jalingi kama mama umpatia mampati, but you leave that for how long? Itafika point uone huu ni roommate na tusaidiani. Yes, kwani yes anajua. Kwani unasahau amejua venye ulikuwa unamgusanga kitambo. Hawezi sahau. Na zaidi hata umwangaliangi. Unaingilianga ukiwa ndogo hiyo kama umezima. Hiyo ni time ticking bomb. Ngware akikuguza unajifanya umelala mbaya. Utaki na unamnyambia ajue ni serious. Anaguza Mercedes hata umeinstruct no waking up bro. Usijaribu. Unabonda mbaya. Ikifika hapo jo ni noma. Unajua the worst thing wacha veje wanaume unyima na mademu wanajama. The worst thing ni kunyima za msichana. Iko na mambo mingi naenda hapo. Sasa na wewe pia unaweza kufanya kipindi ushangae. So that's why I'm saying lazima ujue. You need wisdom like God gave Solomon to have a side chick. Yes, and know whether you want to add people or you want it for fun. Don't do it for revenge purposes. And you can't lie to a side chick. Yes, you can't in my own opinion, you just need to know what's the reason that is inakupush up. Watu wengi wanapotelea hapo, then kwa hapo inaleta ngori ingine kubwa mpaka inamaliza mpaka huku kwingine sasa. Hata si hivyo, even for you as an individual. You see, sometimes it's not necessarily at the other person. What about you?
Because the consequences are on you. Yes. It's not what the other person will do. Ni wewe utazibeba. Wewe ndio utabeba. Ndio wewe piga hesabu unajua inaweza ama iwezi. Because ngori ni yako. Wajana na mtu mwingine. Ngori ni ya you. Ngori zidi yako. Sasa umejitoa labda ulikuwa unatoka kwa drama umejiweka kwa drama nyingine hata noma hata kuliko yenye ulikuwa. Mambo ni mingi. Masaa ndio kidogo. Tunasema iongezewe. Yes. Unajua kujidai watu confuse. Kujidai si maringo. No. It's just believing in yourself. Kujidai, kujiamini. Si ati sasa ututole ukuje utuonyeshe ama utuambie hapana. It doesn't shout. Kujidai shout. Your confidence doesn't shout. Wazile unaweza shautia what are you doing you? Kusonga na kifua nini? Do you know watu ukisikia hata mtu akikwambia wewe unanijua wewe? Do you know me? Hata hajulikani. Mtu anauliza do you know me hajulikani. If I knew you would not be asking that. Unajua mimi naweza kufanyia nini wewe? No, nothing. Nitapiga tu simu moja. Kwani mimi sina simu? Kwanza usitishe watu na masimu. Sawa? Na masimu. Hapo wale watu unajua I can make a call. Watu unajuana na nini. If you find yourself that how you gain social capital is by bragging who you know, what you have and who you can call. Yes, what you wear na hizo vitu mingi. Self esteem yako iko chini mbaya. And where you work. Yes. If you see you work very hard to prove a point to people, whether they care or not, then esteem, you need to work on your esteem. Because kama hujapiga sinema mbele ya watu usikiangi vizuri. Hawakutambui na ukiona mzee unapiga njumu noma pale si juu unajua mzee njumu inanibamba sana. Kitu ya kwanza. Ukiona unaipiga ndio kuja tuone utuko na unaweza kuata unajua picha ni yako. Is a feel good effect. Ama ndio tukuje tuione. Watanitambua. Uje hiyo na tunalenga Weri. Tunajua Weri amekuja ku advertise. Mnamlenga mpaka sasa na insist anataka ku prove a point. Amtambui nini nafanya nini? Unajua siku hizi kuna mpaka group ya jamaa anatafuta ule mrembo kabisa. Ndio akitokea naye mahali msemi akona kitu stima sana. There are people who think people in this age and generation fear you because you have a very beautiful woman. Nobody gives a damn, bro. Ni wako sio wewe. Yes. Facts. Kwanza after experience ya mambo mingi ni wako sio wa watu. Lakini sasa kuna majamaa wanatafutanga esteem na hiyo ilikuwa inakulanga was it around 2000 huko? Mda hajaikula. Haijawahi? No. Hiyo si street cred. Unajua street cred haishangi. Unajua ile street cred hata ukiondoka kwa street bado street cred iko. Okay? Because it was not brought because of something you had. Street cred ni personality. Street cred ni personality. Sijui kama unani is a respect. That's why uko na heshima. That's why unasema nani akionga kwa street mzee alikuwa that's hiyo ndio. Si hadi juu hadi umetokea na sijui na nani hapo. Mambo ya nini kidogo. Wacha. I think we need to agree here in this studio. What are we agreeing? We need to find out in Kenya. Hii Kenya yetu. Yes. Are people praying to the same God? Or we have different gods for different people? That's why we have a religion. Islam, Muslim, Islam, Christian. No. Hiyo bado ni Mungu ni moja. It's just the messengers which are different. Yes. No, are the messengers different, same God? Yes. Is Allah same as Jesus? Yes. No, that's why I said the messengers are different. Muslims and Christians
Mungu ni kulingana na, unajua mimi ni mtu pia nimesoma Quran. The supreme being. Yes. You umesoma Quran? Yeah. Mbona nisisome? I need to understand some of these things. You know, we are meant to believe that anything yenye unasoma yenye si religion yako is evil. That's why we are told from, yeah, no. That's why we are told. No. I'm spiritual. I am not religious. Religion. Okay? Yeah. Mzee mimi hata tukitoka hivi hapa ifike masaa ya maombi tuingie mosque tuombe kama tumesonga. Nikiingia hivi tena nione Bethsaida ministry naingia naomba. Bora ni Mungu ameombwa. Yes. So that's what I do. Yeah. So tofauti yao mingi sana ni who was sent. Mwenye ametumwa na Mungu. Yes. That's where the key difference. Nani ametumwa? Kama ni Charlie. Because on one side is Muhammad, and on the other side is Jesus. Yes. So hapo unajua tunaelewana sana. That's why harmoniously we live with each other. We do a lot of things. Tumekubaliana with the messengers. Yes. We have. The main guy is one. Yes. Hapa katikati venye tunafika huko ndio tofauti. Ndio kuna tofauti. Venye pia watu wana live na wanafanya mambo zao. Yeah. Cultural ni hizo differences. Lakini so I know yes, we live in a secular state. Yes. Kenya is a secular state. Yes, it is, please. No. It's not other kind of state. It's a secular state. And that one is one of the key achievements we have had as a nation. Na lazima ikae hivyo. If you have to protect certain freedom, fundamental freedoms of expression, nini hizo vitu zote na kile kitu mtu ana believe in na mambo mingi na vile vitu zinafanyika. Yes. So the point I'm coming to, you see, if we were in India, for example, you are tungeika wapi? Chali ungekaa wapi India? No. If we were in India, then there would be you can say that kunaweza kuwa na confusion on which God people are praying to. For what reason? I will explain where I'm coming to. So I need to understand hapa Kenya, do we subscribe to the same God, or every would say political faction has its own God that they pray to? Every political faction. No, faction. Yes. You see, for example, now we have the guys in government. Yes. We have the guys in the opposition. Yeah. Kuna Mungu wa serikali na wa opposition. And that's why I want us to understand whether the God is one or is a different. That's how you compared us to India. Yes, because India they have so many gods. So if any group would be doing prayers, we can say those they are talking to Hashmi, and it's okay. Are talking to, so unaelewa, and every god can answer the prayers however they wish. Yes, with their followers. Sindio? Unanielewa? Nakupata. Goes in India. But kwani tumefika hiyo level kweli ya kukuwa na tunaweza feel tuko na different gods in our political functions? Yes, you see, now the government has been doing a lot of prayers. Yeah, that is evident. Yeah. Actually, between last weekend and today, they have had 2 major prayer meetings. Yesterday and today. No, I'm saying between the weekend na saa hii kumekuwa na prayers mingi sana. Yeah. One in Nakuru, the other one yesterday was in Nyayo State. Nyayo, yes. The reason why nataka ndio tusikue na confusion kama wa Kenya, kama hawa viongozi wetu wa pande zote wanaomba Mungu mmoja, is because now the guys in opposition today Baba also announced that they will be having prayers next week. For real? Yes. Oh, so they also pray? Yeah, that's what I'm saying. Sasa you know now, sasa ni kama imefika mahali kila kiongozi kuna mambo ya announce mahali wanaombea na watu. Na hata sisi tutatangaza mahali tunaombea. Mafisi lazima tuombe. Tutatangaza maombi yetu.
So now Raila Odinga has said they will be praying, but for them, you see, you know me, I like when people call for a prayer meeting. I always want to know the agenda of what they are praying about. Because it's not just that kila mtu akuja ombe vitu zake. Ni maombi. You have to have a direction. So the government has been praying for direction so that our economy can improve. That was the prayer list. Yes, na waongoze kwa vitu mzuri. Yesterday prayers was about drought and rains. I remember tukisema jana maombi ni a dry spell. Ni a climate. Yes, so sasa walikuwa wanaombea mambo ya drought na njaa na mvua inyeshe. Yes. Okay, that's what the government was praying. Now the opposition, they have said they want to pray for the IEBC for elections. You know, the body that manages our elections. But we are not doing elections anytime soon. But is according to them saying it's good to pray for that body because it's the one that determines who becomes our leader. Umenielewa? As the opposition wamekuwa na shida na IEBC. Yes. IEBC ni kama ndio HR ya uchaguzi. Yes, hiyo ndio inaamua ni nani. Sasa baba amesema sometime next week which they will announce him, and I think of course they will have their own pastors hapo ndio. And I'm coming to the pastors now here. I did their own pastors. Yes. Unajua kila mtu anaenda na wale mapasta ambao wanasikizwa na Mungu. So sasa hao watakuwa pale, wamesema wataombea IEBC hapo nje. Nje ya wapi? Nje ya IEBC. That's where they hold their prayers. IEBC is in town, Anniversary Towers. Yes. Sasa nikasema these guys all of them, you know, all of them are our leaders, the guys in government and opposition. Yes, these guys are praying for rains and the drought and the economy. These guys are also praying for our institutions. Yes. Why can't these prayers just be held on the same day? Zimajiwe na kila mtu kukuwe na presentation, because the interests are the same. See, it's to make our country good, better. Na ndio pia to ascertain, are we talking to the same God? Because my worry is my worry is and I'm trying to imagine this from an academic perspective. Yes. The guys in government, they pray to God. Yeah. So say it's a different God. Amwe kujibu maombi yao. Oh, the God now answers. The God of the government. Yes. Then mwingine wa opposition kama si mmoja. Because I'm saying if it is one God, then we need to give him one message. See, by the way, if we are working in the same department, I don't see why you should brief the supervisor or the MD. And then another guy goes and to the market to brief him again. Tupatie jamaa mmoja peleke. No, ama wote pamoja. Ama twende pamoja. Unajua kama msikizani mnaenda nyi wote pamoja mnafanya presentation. Yeah. Sasa the God of opposition na wao unajua watakuja na mabishop wao. They will have bishops. Na wengine juzi walikuwa na bishops. Ni mabroka. Yes. Wa maombi. So our bishops we need just to put them in mahali pamoja siku moja watuambie do you guys serve the same God or is that these are different? Because we need to know when you are called by Ruto, wewe unaongelea Mungu mgani? Wewe ukiitwa na baba unaongea na Mungu mgani? No, we need to align. We cannot stay in this confusion. To save at a time, actually he is in the government, so it needs to be more organized. You understand? So sasa Mungu wa serikali amue kujibu maombi yao. Mungu wa opposition tena ajibu maombi yao. Na hizi maombi zote ni tofauti. Because if you listen to the content is very different. Na zote ni maombi poa. Yes, do you think God atajibu hizi maombi zote? Juu sasa akijibu za kila mtu na huyu. This God is working, this God. Now what will happen? Because whichever God works, either wa opposition ama wa serikali, lazima wa work wote wakiwa in line, by the way. No, because we cannot have team. No, is it a team of, you know, we need to know whether it's one God, two gods, and if it's two gods, do they stay together? Or can they agree? Can they also work? We just want one nation. You wako na customer mmoja. Yes, na tena I think we can also tell God, sort for us once and for all these problems. Yes.
leta mvua, economy kuefiti. Hawa wamesema wanataka a good body to hold election which is free and fair. Can you ensure that is done once and for all? But it is free and fair. Why does it need to be monitored by God? No. You see, we have to pray to God, yes, to get some of these things, because that is the direction we are going as a country. Maombi. Okay? Sio juju. So tunauliza swali, hawa wanataka hawa watu wa kufanya uchaguzi wakuwe sawa. Hawa wengine wanataka economy ikuwe sawa na kunyeshe. Na chakula iko. So hii mambo iko yote pamoja. Yes. Because we'll definitely have a good country if all those things are happening. Yes. Pamoja. Yeah. So what I'm talking about is just aligning the problems together and just speaking to one God. Yeah. Kwa sababu already hao wenye wanaomba wamekataa handshake. Yes. Hawezi kuwa kimoja. Yes, so wamesema sisi hatuwezi salimiana. Hatutaki. So we find out if the gods. So now we have to go hapa juu kidogo. Tujue kama Mungu ni mmoja ama ni tofauti. Ni kama venye na nini inaendelea? Ni kama tu venye I'm just speaking innocently as a Kenyan, by the way. As a CEO of a company, tuseme nimewaandika kazi nyinyi. I will not have a problem if Charlie and you are not talking to each other, lakini kazi mnafanya. Yes. Sina shida na hiyo. Kama mmeamua bora mboka inasonga. You just communicate via email, well and good. Bring the results. Harmony tafudheni hapo nje. But mboka isonge. What I'm just saying is mambo, I just want to understand. So I'll wait for the other prayers to be held. Then now we can discuss, because we have seen all the prayers being held. You see, now when we start discussing prayers this much, you see, we need to find out if these prayers are real prayers or they are jokes. Another thing to these guys. Yes, we need all the bishops and the pastors. Wafanye nini? You see, wacha nikwambie kitu. Hawa mapasta wote na mabishop ambao wanaomba pande zote mbili. Kuna wenye kila group inaita. Kila group iko na watu yake. Watu wake. Don't confuse issues here, Cliff. Okay? Mahali tuko zaidi, there are pastors for government and pastors for opposition. I just want them, you know, wengi wote tumeona na both sides. Sijui kama unajua hivyo. The pastors or the guys, the leaders? No, the pastors, I've seen them with all the guys. Yes. So if I've seen, there's this pastor I've seen with Ruto and I've seen him with Raila. With Baba. Yeah. So now, whichever side mahali ameanguka, hawezi kuniambia ule jamani mbaya sana. Na alikuwa na yeye. Kwanza yeye ni jamaa wa Mungu, so asinidanganye sana. Nakupata. Unanielewa? So you know, now the church needs now to give us direction, because we need just to know, is it one God, two gods, or the strategy to talking to God has changed. Wow. Nikuulize, if we connect this church thing and leadership, did Jesus used to go to political rallies? No, he used to call his own rallies. He used to make his own rallies. Yes. Yeah, he used to alikuwa anapanga mambo yake. Nimenijibu. Nimekusha kujibu. Umenijibu. Thank you. So I think cause maze I feel there's too much drama in windows and a lot of things that whatever politics is happening in this country, Kenyans just need to be spared of because you know the sad part is there is someone who does not think or see it as drama. They are taking it very seriously. Yeah, unajua tena wataanza kuconfuse watu na belief zao. Juu sasa kama pasta wetu mimi nafuata serikali, alafu pasta wetu ni wa opposition, nikisikia ameanza kuniambia mambo mengine nitaanza bado pia kushuku Mungu wake. So unaona sasa, yani inaleta mpaka siasa kwa kanisa. It's very chaotic. But I think it's interesting to watch. But tuendelee tu kuangalia. Me, I was just asking a question. So kama kuna clarification. It's just clarification. Yeah, I don't hakuna kitu kingine. Yes.
Ndio kwa sababu pia mimi nataka nikiongea na Mungu wangu nimwambie sasa. Unajua lazima, unajua it's good to pray for your leaders when you pray. Yeah. Ujue ni mgani unaambia chunga rais. Chunga huyu ama labda unampeana. Unampeana. Ama Mungu wangu labda apendi flat. You know. Mambo ni mengi. I'm just seeking for clarification. Clarity. And I think now we need that clarity. Mahali tumefikia as a nation, we need that clarity. Tuseme kama ni maombi, kuna hii ministry inashughulikia mambo ya mao. Yeah. No, tujue tu. It's just clarity. I think it will be very important for the nation. Yes.